Motivational speech. ஊக்கமளிக்கும் பேச்சு. வேதாதார பாஷணம். ஸோ நான் பிங்க்ஸ் பப்ளிக் பள்ளியின் தாளாளர். எங்கள் பள்ளி வந்து 2009 ஆரம்பிக்கப்பட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும் போது மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்கூலாக தான் வச்சுருந்தோம். 2019 ஸ்விட்ச் ஓவர் டு சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல். இப்போது ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. எங்கள் ஸ்கூலில் வந்து இப்போது 60 டீச்சர்ஸ் மேலே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நான் டீச்சிங் ஸ்டாஃப்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 70 பேருக்கு மேலே இருக்காங்க. டோட்டலி ஒரு 150 to 170 டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ இன்றைக்கி 2026 11/4 அப்துல் கலாம்ஸோடைய வேர்ல்டு ரெக்கார்டுக்காக 60 டீச்சர்ஸும் 1 minute அவனுடைய ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் அவனுடைய மோட்டிவேஷ்னல் ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக தெளிவாக சந்தோஷமாக இருந்தது. அதில் இன்றைக்கி முக்கியமான டாபிக் என்னென்னா, இன்றைக்கி எல்லாருக்குமே மனதளவில் ஒரு பெரிய கவலை எல்லாத்துக்குமே இருக்கும். இருக்கிறவங்க இல்லாதவங்க எல்லாத்துக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்குது. அது ஒரு சின்ன குட்டி கதை மூலமாக உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு குரங்கு, குட்டி குரங்கு, எப்பவுமே குட்டி குரங்கு பற்றி நல்லா தெரியும். பயங்கர சுட்டியாக இருக்கும், நாட்டியாக இருக்கும். அந்த குரங்கு என்ன பண்ணணும்னா அங்கே இங்கே ஓடிக்கிட்டே இருக்குமா. அப்படி ஓடிட்டு இருக்கும்போது அது போகிற ரூட்டில் வந்து ஒரு பாம்பை பார்த்துருது. சும்மா இல்லாமல் பாம்பை கையில் எடுத்துருது. அது பயங்கர விஷத்தன்மை உள்ள பாம்பு. அந்த பாம்பு கீழே விட்டால் அதை கடிச்சிடும். ஸோ விடாமல் என்ன பண்ண கையிலே பிடிச்சிட்டு இருக்குது. அது ஒரு ஜாலியாக விளையாண்டுருக்கு. கொஞ்ச நேரத்தில் அதுக்கு தானாக பயம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. வேடா நம்ம ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டோமே அப்படின்ற ஒரு பயம் வந்துடுது. அவங்க கூட இருக்க மற்ற குரங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது, பார்த்துட்டு சொல்லி கீழே விட்டுறாத, கீழே விட்டால் அது உன்னை கடிச்சிடும், நீ செத்துருவ அப்படின்னு ஒரு பயத்தை க்ரியேட் பண்ணிடுது. அந்த குரங்கு அதை விட முடியாமல் பிடிச்சிக்கிட்டே இருக்குது. டைம் ஆகிக்கிட்டே இருக்குது. டைம் இஸ் கோயிங் ஆன் போயிட்டே இருக்கும்போது அதனால் அதுக்கு பயம் அதிகமாகிடுச்சு. மற்ற குரங்கெல்லாம் விட்டு ஓடிடுச்சிங்க. நம்மளும் பக்கத்தில் இருந்தால் நம்ம சாவடிச்சிடும் அப்படின்ட்டு. I'm Chitra here, the Executive Director of Pinkz Public School. இன்னைக்கு Pinkz Schoolல வந்து 60 teachers together we have made a record. It is a continuous motivational speech by our teachers. I'm very proud of this, and it is an opportunity for all the teachers to make a record. We thank the management, principal, and all the teachers to make it happen. And I thank Kalam World Record Chairman Sir and CEO ma'am for this. Thank you. Few will focus only on our flaws. Few will talk, few will judge us, and few will sometime underestimate us and misunderstand us. Listen, teachers, we are not here to fit into everyone's expectations. We are here to be our own self and to show our uniqueness. You see a chameleon. It changes its color according to its surroundings. You are not chameleon. You are a rainbow. You have to have your color, unique colorness. You have your unique identity. You have your unique value. If you keep changing yourself for others, one day you will lose your identity. Don't worry about others' talk. Let them talk. Imagine a candle. It gives light to others. But still, few keep complaining about its heat. Same way, you don't let the negative feedbacks or negative comment about you to break your spirit. You stay true to God. Stay true to God. Stay very supportive to others. Stay very helping others, and stay strong. Yes, now we all have to be unique in our color, and we can shine in our own way. Thank you. My topic is the power of reading books.
Sometimes even a single book takes a time which changes our entire life. I thank all the authors and readers because books gives us learning, life, rise and to think. I take this moment to thank everybody who wrote the books. Actually, I think that is a great success for all the leaders because they spend much of their time in reading books. Our father of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar, wished to have his reading room near his bed. A person who selflessly dedicated his 35 years of life in library and found a new word, that too a magic word to this world, is communism. He is Karl Marx. Even now his books are treated as a Bible for all the communists. Reading books gives us ideas, knowledge, life and builds self-confidence. Books offers inspiration, guidance and practical wisdom to all of us which helps to achieve our goals. Together, let's encourage one another in reading the books and travel throughout the world. Thank you. Thanks for Pinkz. Jai Hind. Hi, I am Indumati, Principal of Pinkz Public School. Today marks a very proud and memorable achievement for our school. Totally 62 teachers have spoken continuously, giving motivational talk each 1 minute, and this shows their positivity, inspiration and spreading knowledge. This achievement not only reflects their commitment but also their passion towards shaping the students. Thank you. Value through a story. There was a small boy who was very fond of eating sugar and he was addicted to it in such a way that without eating sugar he could not survive. So his mother was very worried and concerned and upset about his behavior. So she decided to take the boy to Gandhiji to get him some good advices. Whereas after hearing the entire story from the mother, the Gandhiji neglected to advise the child and also asked the mother to come back after 2 weeks of time. So the mother was very disappointed, but as there was no other go, the mother came back with the child after 2 weeks to meet Gandhiji. This time Gandhiji advised the child well and gave him good guidance too. So the mother could also see some visible changes in the behavior of the child. So the mother was very happy, but at the same time she had a doubt why Gandhiji neglected to advise when before 2 weeks of time. So she asked the same doubt to Gandhiji. Gandhiji replied, I myself was very fond of eating sugar. So before we preach something to others, we should be perfect in it. So I wanted to give up on the sugar and then practice it well, strictly, and also practiced for 2 weeks. Then only I gained the confidence to call the child and advise. So the value what you can learn from the story of Gandhiji is practice before you preach. Thank you. உழவன் விதைகளை எடுத்துச் சென்றான். அவன் செல்லும் வழியில் சில விதைகள் தரையில் விழுந்தன. தரையில் விழுந்த விதைகளை பறவைகள் எடுத்துச் சென்றன உணவிற்காக. மீண்டும் சிறிது தூரம் சென்ற பொழுது சிறு விதைகள் பாறையின் மீது விழுந்தன. பாறையின் மீது விழுந்த விதைகள் முளைத்தது. ஆனால் மண் ஆழம் என்றால் அந்த விதைகள் கருகின. மீண்டும் சிறிது தூரம் சென்ற பொழுது சிறு விதைகள் முட்புதரில் விழுந்தன. முட்புதரில் விழுந்த விதைகள் முட்புதர்களின் இறுக்கத்தால் செடிகள் வளர்ச்சி அடையாமல் நின்றுவிட்டன. ना रुको नहीं ना झुको नहीं, आगे ही बढ़ो, जो पढ़ता है वो बढ़ता है, ज़िंदगी में सफलता पाता है। गरीबी हमें रोक नहीं सकती, मुश्किलें हमें झुका नहीं सकती, अगर हमारे पास शिक्षा है तो मुश्किलें हमें हरा नहीं सकती। अंत में आप सभी को यही कहना चाहती हूँ, शिक्षा बढ़ाओ, अपना ज़िंदगी अपने आप सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद। So thanks to Kalam, world record. Thanks, Oligo. Thank you. And thank you so much for Kalam World Record for coming down to our campus and organizing this event for our students as well as staff. I'm Shankari, Academic Consultant of Pinkz Public School. Thank you, Kalams World Record. Thank you. Thanks to Pinkz Public School. Thanks to Kalams World Record. Thank you for watching. Consider subscribe our channel Kalams World Records and click the bell icon. Like, comment down and share.